semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut untuk bersyukur kepada Allah, semoga kesyukuran kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga terhatur kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Rektor yang kami hormati, sedikit kami laporkan bahwa kegiatan kita di setiap tahun di Masjid Ar-Rabbaniyin ini ada pengajian siang yang nanti insya Allah diikuti semua pegawai. Harapannya nanti kalau sudah masuk kuliah tanggal 2 Maret insya Allah nanti juga akan diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa, dan juga ada kajian sore yang dilaksanakan menjelang berbuka puasa. Selama Ramadan ini kita juga laksanakan. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada sholat tarawih dan yang lain sebagainya yang mungkin juga diikuti oleh warga sekitar kampus, walaupun ketuanya juga nggak pernah ikut tarawih di masjid, Pak. Ngimami di masjid kayane ngono ya. Jadi seperti itu yang bisa kami laporkan. Ben rotok guyang-guyu sithik. Nah, perkara ngandel lan ora kan raiku rasa dindel. Itu jadi mohon nanti Pak Rektor untuk bisa membuka, walaupun untuk ngaji sore sudah kita mulai di hari Jumat, tapi nanti secara keseluruhan mohon kepada Bapak Rektor dan doanya semoga agar kegiatan ini membawa berkah dan manfaat bagi semuanya, terutama untuk keberkahan Unisnu, agar semakin ke depan Unisnu semakin membawa keberkahan bagi semua penghuninya, baik dosen-dosennya, mahasiswa, lulusannya, semua mendapat keberkahan dari Unisnu Jepara. Amin Allahumma. Kiranya cukup dari saya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bersama-sama kita akan mengikuti kajian yang siang hari ini akan langsung kita akan mengaji bersama dengan beliau Bapak Rektor Unisnu Jepara, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Jamil MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ayyuha sadat al-kiram, zumalaina fi hadhil jami'ah, nahmadullah ala kulli ni'amin fi هذه المسجد. نحن نستطيع أن نجمع هنا في البرنامج يقال kajian Islam في شهر رمضان كما قال أستاذ إمران خيري. شكرا جزيلا على خدمتكم وعلى هذه الفرصة. Walau kunta mazilta ghaiban fi kulli la ba'sa, ana ala al-ma'lum bi annaka mazilta ghaib li kulli barnamij li annaka mashghulun fi wadhifatin ukhra la ba'sa bihi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Syukran jazilan Ustaz Imran Khairi. Ustaz Imran Khairi. Imran Khairi. Hadha rajul khair wala la? Khair? Khair. Alhamdulillah. Wa fi hadhihi al-fursa uridu an aqra al-ayah حول وجوب الصيام كما قال الأستاذ لكل محاضرة وخصوصا المحاضرة في أول رمضان أو مثلا في مصلى أو في المكتب
ما زال أستاذ قال هذا مأخوذ من آية سورة البقرة 183. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلنا نحفظ هذه الآية صحيح ولا لا؟ صحيح كلنا نحفظ هذا لأن كل أحد يتكلم بوجوب رمضان وجوب الصيام لابد أن نقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا. هذا حرف النداء exclamation in English language. يا أيها الذين آمنوا. الله يتكلم مع الذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ هل أنت يؤمنون بالله ولا لا؟ إن تؤمنوا بالله إذن أنتم جميعا الذين يؤمنون. الله يتكلم معنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. التعبير في هذه الآية بكلمة كتب. The construction of sentence in this ayat used not active voice according to Pak Haryanto. Pak Haryanto, this is in passive voice. What is the difference between active voice and passive voice? As we know that this is a lesson in secondary school, I think, في مدرسة الثانوية. حينما نبحث عن الفرق بين يعني بين بناء مجهول ومعلوم. ما الفرق بين مجهول ومعلوم؟ لماذا قال الله تعالى في القرآن لا أنا أو الله كتب عليكم الصيام ولكن كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. In English language, passive voice, it's like hidden agent. في اللغة العربية الفائدة للتعبير ببناء المجهول هذا للتركيز الفعل لا الفاعل. Concentrate not to the doer but to the action itself. التركيز للفعل. فعل ماذا؟ التركيز لفعل الصيام. هذا تدل على مهمة وفضيلة الصيام. وكما قال في هذه الآية كما كتب على الذين من قبلكم. معنى هذا الصيام شيء عادي لقوم قبل قوم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصيام شيء عادي لأي شيء يمكن للصحة. ولكن الصيام رمضان هذا فرق. كما قال يعني العلماء بأن التعريف الصيام الإمساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى غروب الشمس مع النية. لا تنسى الأخير عن هذا التعبير بالنية. لأن إذا كنت إمساك من أكل والشرب ولكن بدون النية ليس لك أجر. مثلا الإمساك عن الأكل والشرب لكي ينقص الوزن. معناه ماذا diet ya diet. مثلا EF عرفت EF intermittent fasting. ya al-imsak anil akli wasyurbi 6
ashar sa'atan laisa laka ajrun lianna kullu fi'lin aw innamal a'mal binniyah in laisa hunaka niyah lis-shaim lillahi azza wa jal idzan laisa hajatan lillah ayyuti ajran. Ayyuhas sadat al-kiram, min hadhil ayah hada dalilun ala a'zami Ramadan wa fadilatu Ramadan wa minha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhifin likulli hasanatin ya in tadfa مثلا in tadfa al-fulus li bina'il masjid مثلا likulli hasanatin bi asyri amthaliha Allah sayu'ti ajran asyri amthaliha au hatta sab'u bi'ati dhifin kama qala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Likulli hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin ila siyam. Wa idzan as-su'al idzan ajru siyam kam? Asyri amthaliha au sab'u mi'ati dhifin kama fil 'adah. La laisa hunaka laisa hunaka an bayan bidabt haula al-ujrah lisyam. Lianna qila fi hadhil hadits fa innahu li asyam liman lillahi azza wajal laisa li rasulillah lillahi azza wajal. Idzan ajru syam sa najitu minallahi mubasharatan. Ma makna hadha? Hadha bimakna ajru syam yakni qalil atau kathir. Laisa hunaka yakni bayan bidhabti kama hinama na'mal amalun salihah ashrun ila 700 dhifin fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan ajru syam kabir jiddan. Hadha min fadilatis syam. Wa kama qala anna syahrus syam yuqalu bi syahril Qur'an lianna fihi unzila fil Qur'an fi lailatul qadr. Awwal ayah nazala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadha fi syahr Ramadan. Wa lihadha ahsan au hayya naqra al-Qur'an kulla yawmin fi baitina ya ahyanan naktub au naqra WA min zumalaina hayya kulla yawmin kulla yawmin wahid juz ya hayya naqra al-Qur'an kulla yawmin wahid juz. Muwafaq wala la? Do you agree with this WA? One day, one juz. Can you do this? Can you do this? One day, one juz. Can ya? Yes, I can, Pak Tarya. Yeah, thanks God. Good, Pak Tarya. Yeah, one day, one juz. Then if you can do it, Pak Tarya, one day, one juz, then in a month, then you will finish Al-Quran. Right, yeah. Alika ajron, tabarakallah, Pak Tarya. Alhamdulillah. Ya. Walakin fil adah, ya, laisa one day one juz, walakin one juz in one juz in a month, ya, one juz in a month, or one ayat in a week. Ya,
kullu ayah fil usbu, ya. Lianna qiraatul Quran hunaka ajrun minallah. Al-Quran kama qala ulama tafsir kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin wa al-muta'abbad bitilawatihi. Al-muta'abbad bitilawatihi. Walau la na'rifu al-ma'an. Walau la na'rifu al-ma'na minal Qur'an, hadha al-muta'abbadu bitilawatihi. So if you read Quran, then you will get reward from Allah. Although you don't know the meaning of Quran. Therefore, this is the importance, or this is what Rasulullah said to us, that we have to read tadarus Al-Quran, especially wa khususan fi syahr Ramadan, lianna syahr Ramadan huwa syahrul Quran. My brother in Islam, today we start what Pak Imran called kajian Islam during Ramadan, and I start kajian Islam today. And before that, I asked Pak Imran and also Pak Yai Wahab what language must be used in this program. Pak Imran, monggo kerso. Monggo kerso. It means that I could choose Arabic or language. Yai Wahab said, Al-ahsan fil lugha al-arabiyyah. Sebaiknya di dalam bahasa Arab. Limada? My intention is, everyone must know that my intention, why I ask our friends to have speech in 7-minute speech after Salat Dhuhr every Monday, not in Bahasa Indonesia or in Japanese language, but English or Arabic. First, this mosque is the mosque located in university. The mosque is located in university, and the lecturer of this university could speak Arab or English. Orang-orang dosen-dosen di sini sudah terbiasa, speaking English. Di mana? If we held a seminar, for instance, international seminar, like our seminar with Pak Arifin. Pak Arifin himself as a speaker, he spoke in English. We have to, he spoke in English. Yai Wahab speak in Arabic. Pak Muslimin speak in Arabic. Why not? Banyak orang yang bisa ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Kenapa kita tidak membiasakan ini? Salah satu kekurangan kita itu kalau nganggap bahasa asing itu bahasa iblis. Karena orang Inggris itu tidak banyak yang Muslim, kemudian ngomong Inggris dianggap ngomong iblis. Tapi sekarang begini, there is a significant shift. In Dutch, there are many Muslim society, especially come from Morocco and from Turkey. Formerly, the Dutch are anti-Islam. Especially the leader of PVV. PVV is the abbreviation of Partij voor Vrijheid, Partij for the Freedom, headed by controversial man, namely Geert Wilders. Geert Wilders is the chairman of this party, and one of this program in the parliament is there must be ban of Muslim to come to Netherlands, because Islam is very dangerous to the community of Europe. If we don't do this, then next 10 years from now, all of Netherlands become Muslim. And the follower of Geert Wilders, namely Joram van Cleveren, he is also a member of PVV,
Party for Freedom and member of parliament, he also said that Islam is very dangerous for European community, especially because it is inspired by the tragedy of 9/11 in America. He said Islam is very dangerous, and therefore we must ban Islam all out Netherlands. And also he wrote the book entitled Anti-Islam, Anti-Islam, Joram van Cleveren. But in 2019, he changed. Yeah. When he researched on Islam and read Al-Quran, he said that this is impossible. The text, which is issued in 7th century, but has a very, very powerful and very, very important statements for the time and the future. And therefore, Joram van Cleveren in 2019 embraced Islam. That is what's the new data about Europe. Therefore, language, English is very important so that we can communicate Islam to another people from Europe. But at the same time, Arabic is also very important because Arabic is language of Islam. Au kama qala lughatul arabiyyah huwa lughatul jannah. Lughatul jannah. Sahih wala? Hal turid an tadkhulal jannah wala la? Turid an tadkhulal jannah wala la? In turid an tadkhulal jannah idzan labudda 'alaika an tadrus yakni al-lughah al-arabiyyah. In lam yastati ya takallam bil lughati arabiyyah idzan fil jannah anta la astati an taqula li zumalaina fi al jannah ya. Wa kaifa ta'allum al-lughah al-arabiyyah al-lughah lughatu ta'allum lughah ka mathali ta'allum as-sibahah. Ta'rif as-sibahah? Learning language is like learning how to swim. Yeah. Not using theory. Yeah. If you learn language but you learn grammar and you learn nahwu and sorof, then you have you will be no brave to speak English or to speak Arabic. Yeah. Yeah. One important thing is that you dare to speak. Don't afraid of mistake. Jangan takut salah. Yeah. Just imitate our friend from Madura. Yeah. Although he is only graduated from Sekolah Dasar, but when he removed to Saudi Arabia, yeah, he become very fluent in Arabic language. Even he angry to Arabian, marah dengan orang Arab, not in bahasa Indonesia, but in Arabic. Ya, jadi kalau sudah bisa marah, nesu bahasa Arab, nah itu sudah, itu tidak usah kuliah di UIN atau di IAIN. Ya, karena apa? Because he used Arabic as a daily language. Yeah, as daily language. I have ever told you regarding the incident of someone who beat the boy. Yeah, beat the boy. One day he is performing salat, and then there is a child running from here there, and then after that he beat the child, and then the child cried. And then he catch by the police. Ya Sadiq, Ishada. What happened with this? But he could not explain. Yeah, in Arabic. Yeah, he could not speak in Arabic. La yastati an nakallama bil lughah al-arabiyyah. Wa kaifa huwa yuhki hikayatan min bidayah, ya.
walakin huwa fi Madura ta'allamu fi madrasatil ibtidaiyah wa huwa na'rif ana hadha huwa thumma qala mithla hadha ana hadha huwa hadha ana hadha huwa hadha wal bolis yafhamu an hadha al bayan ya hadha tadullu anna ta'allum lughah ahammu syai' takallam la takhaf anil khata' wa la takhaf an hadha kharijun an qawaidun nahwi was sarfi ya takallam. Nah itulah bahasa. That is the reason why I asked Pak Imron and also Pak Muslimin, Yai Wahab to make language activity after Salat Zuhur. We have lecture, 7-minute lecture in English or in Arabic. But in Ramadan, it is special. You can use bahasa, Pak Imron, this up to you, but I now speak English and Arabic in order to make sport to our friends speak foreign language, Arabic or English. Okay, thank you very much for your attention and hope next time you will use Jawa is no problem. Yeah, during Ramadan, Pak, during Ramadan. But after Ramadan, the rules against must be English and Arabic. But the start of first lecture after Ramadan, Pak Imron must be here. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Lebih aman, Pak.